Welcome to your French class. In today's class, we'll learn how to answer few general questions from Leçon 7. So let's start. Répondez aux questions suivantes. Nommez quelques fast-food. Means name some fast food. Quelques fast-food sont des burgers, des chips, des boissons aérées. Means some fast food are burgers, chips, crisps, and fizzy drinks. Now, question number 2. Que faut-il faire pour être en bonne forme? What to do for being in good shape? Pour être en bonne forme, il ne faut pas manger de fast food comme les burgers, les chips, etc. To be in good shape, you should not eat fast food like burger, crisps, etc. Et il faut éviter les boissons comme le coca. And drinks like cola should be avoided. En plus, il faut se réveiller tout le matin, faire du yoga, suivi de 10 minutes de méditation. In addition, you have to wake up early in the morning, do yoga, followed by 10 minutes of meditation. Now, question number 3. Nommez quelques bonnes résolutions pour rester en forme. Which means name some good resolutions to stay in shape. Quelques bonnes résolutions pour rester en forme. Some good resolutions to stay in shape. Se promener tous les soirs, faire du jogging, du foot ou jouer au tennis, manger de la salade et des crudités, boire beaucoup d'eau régulièrement et méditer pour quelques minutes. Some good resolutions to stay in shape. Take a walk, do jogging, play tennis, football, and eat salads and raw vegetables. Drink plenty of water regularly and meditate for a few minutes. Now, question number 4. Que faut-il faire quand on est malade? Means what should you do when you are sick? On doit consulter un médecin quand on est malade. You should consult a doctor when you are sick. Now, question number 5. Que fait le médecin quand on le consulte? What does the doctor do when we consult him? Il pose des questions au malade, puis il l'ausculte. Il lui prescrit des médicaments et il le conseille de se reposer. À la fin, il remplit les formulaires de la sécurité sociale. It means he asks some questions to the patient, then he checks him with the stethoscope and prescribes medication and advises him to rest. At the end, he fills out the forms of the Social Security. Now, question number 6. Où peut-on acheter des médicaments? Where can one buy medicines? On peut acheter des médicaments à la pharmacie. You can buy medicines at the pharmacy. La Sécu, c'est la couverture sociale ou la pharmacie. One can buy medicines at the pharmacy. Sécu is Social Security or pharmacy. Now, question number 7. Qu'est-ce que c'est la Sécu? Means what is security? La Sécu, c'est la couverture sociale ou la sécurité sociale. Sécu is social coverage or social security. Une organisation officielle visant à assurer la sécurité matérielle des travailleurs et de leurs familles en cas de maladie, d'accident de travail, de maternité, etc. Et alors, garantir une retraite. Sécu is social coverage or social security, an official organization aimed at ensuring the material security of workers and their families in the event of illness, work accident, maternity, etc. and to guarantee them a retirement. So these were a few questions from Leçon 7. En pleine forme. So that's it for today. See you in the next class. Till then, bye-bye.